This is Gita and Razia. कैसे हैं? ठीक है। तो हम आम आदमी पार्टी से आए हैं और हम आम आदमी पार्टी से आए हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल गोवा आए थे और उन्होंने गोवा की सारी महिलाओं को एक प्रॉमिस किया है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हर लेडी के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये देंगे और जो आप में से कोई गृह आधार की वो हाउस वाइफ वाली स्कीम में रजिस्टर्ड है? अच्छा, आया नहीं है पैसा। तो अगर आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनती है तो वो 1500 रुपया बढ़ा के 2500 रुपये हो जाएगा एंड वो 1st of every month को आएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपके घर में और कितनी लेडीज हैं? 3 है। तो एक आपको तो 2500 आएगा ही, बाकी सारी लड़कियों को वो लेडीज को लड़की नहीं सिर्फ लड़का 3 साल। अच्छा। और आपके घर में? मेरे घर में मैं 4 बच्चा है। अच्छा। तो आपको 2500 रुपये आएगा और आपकी रजिस्टर है क्या? कुछ नहीं, अभी पति भी मर के मेरा 10 साल हुआ, अभी तक कुछ स्कीम ही नहीं मेरे। तो आपको भी इस स्कीम के तहत हर महीने 1000 रुपये। तो आपको रजिस्टर कर दें क्या हम? रजिस्टर कर। क्या नाम है आपका? कौन से नाम? गीता के आगे क्या लिखा है? तो कहानी कौन हाँ कहीं चोर भी कहीं नाम है। तो यहाँ पे गोवा में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो आपको 2500 रुपये हर महीने बैंक में मिलेंगे। मैडम थोड़ा बस ये कागज संभाल के रखिएगा। दो और यहाँ आपका नाम रजिया के आगे क्या रखती है? चांका नाम। आपकी बेटियाँ बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे एक 18 साल का है, एक 17 साल का, एक 14 साल का, एक 7 साल, 11 साल का। 4 बेटे हैं? 4। अच्छा। बेटी होती तो उस भी स्कीम में आ जाती। सब अंदर, बाहर कुछ नहीं जाए। वो अंदर आए तक हम लोग मर जाते, राब के कितना ये लीजिए रजिया जी। वो नसीब की बात है। ये कागज संभाल के रखिएगा, ठीक है? जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये कागज आप जमा कर देंगे तो आपको हर महीने 1000 रुपये। अच्छा, तो मालूम है ना होता क्या है? आप देखो, लेडीज को हर छोटा खर्चा करने के लिए थोड़ा सा पूछना पड़ता है। स्लोगन घेऊया आम्ही तसला एक स्लोगन रावपा जाने की ना रे एक स्लोगन मारे हम ज्यांना ज्यांना बाय लुटता त्यांना त्यांना गोय जाता ज्यांना ज्यांना बाय लुटता त्यांना त्यांना ज्यांना ज्यांना बाय लुटता ज्यांना ज्यांना बाय लुटता आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी
लेडीजां पयलीं धरनाका His promise was that he will help all women become financially independent. Because all women, we have to always keep asking men before we spend any money, right? When we are small, we have to ask our father. When we grow older, we have to ask our husband or ask our brother. Or when we grow even older, we have to ask our son, right? Even if we want to make some small expense, if we want to buy some new clothes, we always have to ask. But Arvind Kejriwal wants that women should be independent. And so he is going to give 1,000 rupees in the bank of every woman above the age. And all women registered in the housewife scheme. Are you registered? Okay. And but he is going to give to all women, no conditions. Otherwise, often you have to go submit a paper, कि ये paper दिखाओ, वो paper दिखाओ. So if you are a woman above the age of 18, you will get 1,000 rupees in your account every month. So you can spend it as you want. You don't have to ask anyone anything. It's a good decision. Are there other women in the house? Yeah, my daughter. Achha, how old is she? She's 26. Okay, so she will also get 1,000 rupees per month. Can we register you for this? What's your name? Vidya. Daughter's name? So total 2,000 rupees every month will come into your. Can we take a photo? So you keep this piece of paper. When Aam Aadmi Party forms the government here in Goa, you give us this piece of paper. And then this 2,000 rupees paper. Small expense. If we want to buy some new clothes also, we have to think, should we ask him, should we ask, what is the right time to ask? But Arvind Kejriwal feels that all women should be independent. And so he is going to give 1,000 rupees every month to all women above the age. So that you can spend it wherever you want. And you don't have to ask him. Good decision? It's a very good decision. Good. So, can I take your name now? Stella. Stella. Good. Are you registered with the housewives? So, if you are registered with the housewives scheme, that will get increased by 1,000 rupees. You will get 2,500 rupees every month. And we will make sure it reaches on the first of every month. And it will come every month. But you know the corruption in this government. Keep the money money. They don't give. And your daughter's name? Arisha Rodriguez. She will get
బయట घेता तुमका Or you ask cancel to deposit this. Very nice. Thank you. My name is Atishi. I am an MLA from Delhi, from Aam Aadmi Party. And you know, Arvind Kejriwal came to Goa a few days ago. Arvind Kejriwal Goa आए थे. So he promised all he will make them financially independent. He will give 1,000 rupees in the bank account of all women every month. महिला को स्तूपा स्कीम कार्ड तू हाऊस वाईफ रजिस्टर्ड आहे पैसा द्यायचे का हाऊस वाईफ Rosa Maria RLC. Rosa Maria. Daughter-in-law Maria. पेपर आप लिख लीजिए. And he made a promise to all the women of Goa that every month you will get 1,000 rupees in your bank account. No, the mother is Instead of 1,500 rupees, she will get 2,500 rupees every month. And you will also get it. So I'm going to register both of you. No, mine's already husband said. So what's your mother's name? Libania Fernandez. LIBAN. Any other women in the house? So my daughter is also. Acha, what's her name? Marina Fernandez. MARIN.
Sister and sister, his daughter-in-law is there. Rosie. We are from Aam Aadmi Party, and Arvind Kejriwal had come to Goa a few days ago. Do you know that? So he made a promise to all the women of Goa. His promise was that he will make all women financially independent. See, as women, even whatever age we are, we have to always ask some man before spending money, right? When we are small, we have to ask our father. When we become slightly older, we have to ask our husband. When we become even older, like her age, then we have to ask our son. Right or wrong? So Arvind Kejriwal said that all women should be independent. So even if they want to go out and spend some money, even if they want to eat somewhere outside, if they want to buy new clothes, if they want to save money and start their own business, women should be financially independent. So Arvind Kejriwal has promised that when Aam Aadmi Party forms the government here in Goa, they will give all women 1,000 rupees per month in their bank account. And if you are registered with the housewife scheme, are you registered? Okay. And so all women in the house will get. My God. Auntie will also get. You will also get. And any other women in the house? No. Okay. So can I take down your Yeah. name? Rose. Rosie? Yeah. And Sabri? Anna Francisca. Kabra. So the total amount will be 2,000 rupees. Just take it. Come. You also come. 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 Yeah. So you keep this piece of paper. When Aam Aadmi Party forms the government here in Goa, you submit this paper. And then you will get the 2,000 rupees in your bank. Thank you. Thank you. Thank you. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। गुड इवनिंग, कशा आहे? आम आदमी पार्टी साहेब Jasilda and Santa Maria Satanisha. Hi, hi. My name is Atishi and I'm from Aam Aadmi Party. And some days back, Arvind Kejriwal came to Goa. And Arvind Kejriwal made a promise to all the women of Goa. And his promise to all the women of Goa was that he is going to make them financially independent. And what usually happens is that women, before they spend any money, little bit of money or a lot of money, we have to ask some man or the other, right? So when we are small, we have to ask our father. When we go slightly older, we have to ask our husband or our brother. And when we become even older, then we have to ask our son. Right or wrong? Right, yes. And so Arvind Kejriwal said that all women, every month, will be given 1,000 rupees in their bank. All women above the age of 18. And are you, any of you registered with the housewife scheme? Yeah. So if you are already registered, then the 1,500 rupees per month, you will get 2,500 rupees. So 1,000 rupees will be added to that. So good decision. Are you happy with the decision? So can I take down your, register you for this? What's your name?
Then Ampa Jasil ATAL. ATAL. Jasil GESIL. Your name? Santana. This is separate man. This one is separate. Are you registered with? No, you can see. It's when the daughter is there. Asha, one more. Yeah. You have a daughter? The second number. Yeah, the second. Voting card additional. She'll also get her own 1,000 rupees. So, you please keep this paper, and when Aam Aadmi Party here forms the government, then you submit this paper, and then you get the money in your bank account. Okay. Thank you. Thank you. Now your daughter can also spend the money. Just finish the pocket. Just go for a small break. You are right now in the Benaulim constituency, door-to-door campaign. How is your response? How is the response over here in Benaulim constituency? See, we are here in the Benaulim constituency to register the women of Goa for Arvind Kejriwal's guarantee, where he has promised the women of Goa to make them financially independent. All women will get 1,000 rupees in their bank account. All Griha Aadhaar beneficiaries will get additional 1,000 and 2,500 rupees in their bank account. Every house I have been to, all women say one thing. They say that whenever they have to spend some money, even small amount, they have to ask some man. When they are young, they have to ask their father, or they have to ask their husband when they grow older, or when they grow really old, then they have to ask their sons, even to spend small amounts of money. So they are very happy and very excited with the decision of Arvind Kejriwal, and they are looking forward to when Aam Aadmi Party forms the government and the money reaches their banks. How confident you are that you will form the government in Goa? The people of Goa are looking for change. People of Goa are tired of the politics of Congress and BJP. People wanted to vote BJP out even in the last election, so they voted for Congress. But what did we see? All Congress MLAs went into the BJP. So Congress and BJP are now the same. And the people of Goa want a change, and it is only Aam Aadmi Party that is presenting a vision for Goa, be it in terms of water, electricity, education, jobs. And that is the reason why the people of Goa want to choose Aam Aadmi Party, because they want to bring change in Goa. मैडम आज आप सबके घर में गई है, क्या उन लोगों ने बोला पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या? देखिए, वो सब कह रहे हैं कि गृह आधार योजना के साथ रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन किसी को भी 1 साल से पैसा नहीं मिला है. ये गृह आधार योजना की सच्चाई है. दूसरी बात, सब महिलाएं ये कहती हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी खर्चा करने के लिए अपने घर में किसी पुरुष से पूछना पड़ता है. कभी पति से पूछना पड़ता है, कभी पिता से पूछना पड़ता है, कभी बेटे से पूछना पड़ता है. अरविंद केजरीवाल के इस वादे से जब हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे, गृह आधार के बेनिफिशियरीज के अकाउंट में 2,500 रुपए आएंगे, तो उनको खुशी है इस बात की कि उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा. वेंजी वेगस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गोवाचे प्लस नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आम आदमी पार्टी. बनावली कॉन्स्टिट्युन्सी आता डोर-टू-डोर कॅम्पेन चालू आसा तुमची आम आदमी पार्टी. रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो आनी कितें दिसून येता तुका आयच्या येता? अमेझिंग रिस्पॉन्स. सगळे पार्टी सिंबल जाणे. झाडू म्हूण 100% द कॉन्स्टिट्युएन्सी नोज दॅट द सिंबल ऑफ द पार्टी इज झाडू. एवरीबडी नोज दॅट आप इज द ओनली ऑल्टरनेटिव्ह. कित्याक आपण ज्यो गॅरंटी केल्ल्यो आहाय पयल्यो त्यो गॅरंटी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट केलो आहे. सो आप जेन्ना म्हणटा की एक गॅरंटी दिता, एक परिवर्तन करपा सोदता, जावं ते इलेक्ट्रिसिटी परिवर्तन, जावं ते अनएम्प्लॉयमेंटा परिवर्तन, जावं ते आतां वुमन्सां लागून परिवर्तन, सगळ्यो गॅरंटी ज्यो परिवर्तन आम आदमी पार्टीन गॅरंटी दिल्यो ते सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करता. सो आप इज दी ओनली होप. पीपल आर वेलकमिंग अस. पीपल नो अस बाय द नेम. पीपल नो अस बाय द सिंबल. I think this time people are fed up of the Congress and the BJP because both
one is a kindergarten and one is the primary section. So they educate in the kindergarten and then they pass on to the primary. College zala atani South Goa koneklo ospa. So ye osota eskon, and that is the only reason why people of Goa are fed up. I think Benaolim is going to give us a lead for Goa, a victory which is going to start from Benaolim for the Aam Aadmi Party, and following will be the rest of the constituencies. आम आदमी पार्टीचे एक सुद्धा MLA फाल जिखोन येयला वचपाना. जे भाशेन सांगलां आमगे अरविंद केजरीवालान पयलीं सद्या जी एफिडेफी आहा, एफिडेविट करून आमी सगळ्या घरांनी तेजी कॉपी दितले. This first of all brings a majority of humiliation on the person who is contesting. Mentally, तुका 9,000 घरांत तूं जरी तरी झेरॉक्स दिता, you become morally obliged. तो म्हाका दिसता इतलो सफोकेट जातलो जरी तरी ते गेल जाल्यार कोणी कॅन्डिडेट सोडून. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑब्लिगेशन विच कम्स आउट, जे कोण कोण नासलो. सो वी हॅव स्टार्टेड दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट टू से दॅट there is no intention of jumping, there is no intention of change. The only intention is to do parivartan, is to bring badlav. So आम आदमी पार्टी सिर्फ एक अकेली पार्टी है जिसके आज तक बीजेपी एक भी एमएलए नहीं तोड़ पाई. बीजेपी ने हर कोशिश करी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, चाहे 2013 में हमारे 28 एमएलए हों, चाहे 2015 में हमारे 67 एमएलए हों. बीजेपी ने एमएलएस पे इतना प्रेशर बनाया, सीबीआई लगाई, पुलिस लगाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, but आम आदमी पार्टी is the only party where despite all efforts BJP was not able to break even a single MLA. मैडम एंटी डिफेक्शन लॉ आना चाहिए था, ये आपको क्या लगता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ तो होना ही चाहिए देश में, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है कि जिन पॉलिटिशियंस को हम अपना वोट दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी जेब में पैसा भरना चाहते हैं. तो उनको लगता है कि अगर कांग्रेस में पैसा है तो कांग्रेस में चले जाएंगे, बीजेपी में पैसा है तो बीजेपी में चले जाएंगे, तृणमूल में पैसा है तो तृणमूल में चले जाएंगे, गोवा फॉरवर्ड में पैसा है तो वहां चले जाएंगे. उन्हें सिर्फ अपनी जेब भरनी. अब आम आदमी पार्टी को देखिए, ये एक अकेली पार्टी है जिसने गोवा के लिए विजन दिया है. हमारे यहाँ नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं कूद रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, जॉब्स की, महिलाओं को एम्पावर करने की, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाने की. तो हम गोवा को एक विजन दे रहे हैं और बाकी पार्टियों के नेता अपनी जेब भरने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जा रहे हैं. अमेनजी, या मतदारसंघात सोदीत चर्चिल आलमा होते दाखुल्ला तेजेकडून तुम्ही कशी फायट दितले फॉर फायट दिवपाक इट इज नॉट डिफिकल्ट. कित्याक चोवपाक गेले जाल्यार आज आमी हे वाडेर उबावले. वाडेर कित्याक कॉमेस केला? ह्या वाडेर तुमान स्ट्रक्चर चोयला कितकोन आहा तें, कितली बायले आहा हिंगा, आनी हिंगसोन हो वोट बँक हो आख्खो वाडेर जावं, सोर्यान जावं, वासवाड जावं, कमळातोड जावं, हो वोट बँक जावन ना एमएलएचो. पूण परिवर्तन केला बायलां पासत. कोणाकूय बायलांकूय विचारू, तांकां एम्पावरमेंट आहा ना. एड्युकेशनाचें उलयलें जाल्यार तूं विचार तेंकोडे आज इस्कला कित परिस्थिती आहा, कोणे इंट्रस्ट घेयल्या. सो एमएलएन इतलीं वर्सां हे बारीक वस्तूंचेर आनी घरांत तुजो देस्पेज उण करपाचेर इंट्रस्ट गेलो ना. सो इट इज अप टू द पीपल व्हेरी क्लियर. आम आदमी पार्टी सरकार येयला जाल्यार घरांतलो देस्पेज जो लायटी देस्पेज, उदका देस्पेज, ओग्ना देस्पेज, शिंकपा देस्पेज, गॅरंटी दॅट तुगे भुरगीं जर तरी एक घरां सिरीयस ना जाल्यार 3,000 रुपये तुका मेळटले. प्रत्येक बायलेक एक बायलेक एक स्कीम 1,000 रुपयाची. सो घरांत तूं देस्पेज हो जरी तरी एक गव्हर्मेंट आंगार घेता. म्हाका दिसता चचिला असले मनशाक आनी मुखार आनी चान्स वाचपा शिरपणा, कित्याक तेणें घरांत तूं देस्पेज वाडोवन दवरला. सो I don't have to say it, it is for the people. घरांतूं तुगे देस्पेज उण जात जाल्यार हे पार्टी चान्स दिवपाकू फावो, and that is what we are asking for the people. Give us a chance. एक चान्स केजरीवालाक, एक चान्स आम आदमीक. आयज जे आमी हे वाड्यान येयल्या आनी लोकांनी जे भाशेन आमकां येवकार दिला आनी सपोर्ट दिला, इट इज अ प्लस पॉयंट that without spending money or even bribing them, it is that the people are asking for a change, and this is a plus point that the people of Goa should learn an example, and it's a high time that they step forward and say no, this time no other parties, only Aam Aadmi Party. Just take a break of 5 minutes.